இன்னைக்கு ரெயின்போ அண்ணா நகர் யூனிட்ல ஹை ரிஸ்க் பிரெக்னன்சி யூனிட்னு ஒன்று திறந்திருக்காங்க. இந்த ஹை ரிஸ்க் பிரெக்னன்சி யூனிட் 4 டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்னா சேர்ந்து வேலை செய்யற ஒரு யூனிட். அது வந்து ஒன்று ஆப்ஸ்டெட்டிக்ஸ், இன்னொன்று ஃபீட்டல் மெடிசின், இன்னொன்று ஃபிசிஷியன் அண்ட் என்ஐசி. இந்த 4 யூனிட்டும் ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்து செய்யும் போது தாய்க்கும் குழந்தைங்களுக்கும் ஒழுங்கான ஒரு அவுட்கம்மை கொடுக்கறதுக்காக பண்றது. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 50% ஆஃப் த ப்ரெக்னன்சிஸ் வந்து ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி. ஹை ரிஸ்க்னா அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், இல்லை வளர்ற குழந்தைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், இல்லை யூட்ரஸோட அமைப்பு வித்தியாசமாக இருக்கலாம், இல்லை புதுசாக அவங்களுக்கு ஏதாவது நோய் வந்திருக்கலாம், ஆர் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் நடுவில் வந்திருக்கலாம். திடீர்னு ப்ரெக்னன்சி நேரமே அவங்களுக்கு ஒரு மஞ்சக்காமலையோ ஒரு சிக்கன் பாக்ஸோ எது வேணாலும் வந்திருக்கலாம். விச் கேன் ஹாவ் இம்ப்ளிகேஷன். அம்மா கிட்டேயும் இம்ப்ளிகேஷன் இருக்கலாம், குழந்தைகிட்டையும் இம்ப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஸோ இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஒரே இடத்துல கிடைச்சதுன்னா வித் ஆல் ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்போ சிக்கன் பாக்ஸ்க்காக நான் இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு திருப்பி எங்கேயாவது போகக்கூடாது. எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் இன்சைடுங்கும் போது த கேர் இஸ் கண்டினியூ. தட் இஸ் கண்டினியூஸாக அம்மாவுக்கும் தாய்க்கு கிடைக்கிற கேர். அதனால அவுட்கம் ஃபார் த மதர் அண்ட் த பேபி வில் பி குட். மதரோட அவுட்கமுக்கு ஆப்ஸ்டெட்டிக் யூனிட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் அவங்களுக்கு தேவையான இன்ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேஸ், அவங்களுக்கு சுகரோ ப்ரெஷரோ இல்லாட்டி மல்டிபிள் ப்ரெக்னன்சியோ இருக்கும்போது அவங்கள ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கூடவே ஃபிசிஷியன் அண்ட் கார்டியாலஜி டீம்னு இருப்பாங்க. அவங்க அந்த மதரோட பேலன்ஸை பார்த்துக்குவாங்க. அதே நேரம் குழந்தை கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது ஆப்ஸ்டெட்டிக் டீமும் ஃபீட்டல் மெடிசின் டீம், அதாவது ஸ்கேன் பண்ணுற டாக்டர்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் அதுலேயே ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது கால் ஃபீட்டல் மெடிசின். அவங்க குழந்தைக்கு போகிற ரத்தம் எப்படி போகுது, மூளைக்கு எப்படி போகுது, குடலுக்கு எப்படி போகுது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் சொல்கிறவங்க. அவங்களோட சேர்ந்து வேலை செய்யும் போது we know that மதரோட ஹெல்த்தும் பேபியோட ஹெல்த்தும் எப்படி இருக்குதுங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால நம்மளால கரெக்டான டைம்ல டெலிவரியை பிளான் பண்ண முடியும். நியோனேட்டல் டீம்ங்கிறது பச்சிளங்குழந்தை வார்டு. அது ஒரு இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என்ன மாதிரி குழந்தை பிறந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு அந்த நிமிஷத்துல இருந்து அவங்களோட வைத்தியம் கரெக்டா கிடைக்கும். அந்த குழந்தை ப்ரீட்டமா பிறக்கலாம், 25 வாரத்திலையும் பிறக்கலாம், 33 வாரத்திலையும் பிறக்கலாம், 40 வாரத்திலையும் பிறக்கலாம். ஸோ எப்போ பிறந்தாலும் அதுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வைத்தியங்கள் கிடைக்கணும். அந்த குழந்தைகளுக்கு சில நேரம் ஏதாவது கோ எக்ஸிஸ்டிங் கன்ஜெனிட்டல் டிசீஸ் இருக்கலாம். ஒரு ஹார்ட்ல ஹோல் இருக்கலாம், இல்லை மூளையில் ஏதாவது மாறுபாடாக இருக்கலாம், இல்லை குடல்ல ஏதாவது மாறுபாடாக இருக்கலாம். இது முன்னாடியே ஃபீட்டல் மெடிசின் கண்டுபிடிச்சிருக்க கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்படி தெரியும் போது அந்த குழந்தைங்க பிறக்கும் போதே we know அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நியூபார்னோட சேர்ந்து அதர் ஸ்பெஷாலிட்டி, நியூரோ சர்ஜன், கார்டியாலஜி, பீடியாட்ரிக் சர்ஜரிலாம் சேர்ந்து வந்து அந்த குழந்தைக்கு உடனே வைத்தியம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. குழந்தை ஒரு ப்ரீட்டமாக பிறகுது 24 வீக்ஸ் 25 வீக்ஸ்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆப்ஸ்டெட்டிக் டீம் அந்த குழந்தை வயிறில் இருக்கும் போதே அதோட மெச்சூரிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டீராய்ட்ஸ், மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட், ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் போட்டு தயார்படுத்தி அந்த குழந்தைய கொடுக்கும்போது எங்களுக்கு ஈஸியாக அதை வைத்தியம் பண்ண முடியும். So this is the whole concept of high risk pregnancy unit. Pregnancy ஆரம்பிச்சு குழந்தை வீட்டுக்கு போற வரைக்கும் எல்லாமே ஒரே இடத்துல கிடைக்கணும், கரெக்டா கிடைக்கணும். எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டியோட சப்போர்ட்டும் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா தாயும் சேஃபா இருப்பாங்க, குழந்தையும் நல்லா. நான் டாக்டர் சோபனா, பச்சிளங்குழந்தை டாக்டர், ரெயின்போ சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல், அண்ணா. My warm welcome to our prestigious MLA sir, Mr. Mohan Rao, and our unit zonal director, Mr. Bhaskara Reddy, and our unit facility director, Mr. John Paul, and my sincere thanks to Shanta madam to have also visualized this thing of having a high risk pregnancy unit. High risk pregnancy unit is very, very important part of any maternity and a children's hospital together. So Rainbow Children's Hospital has a children's hospital wing and a birthright wing. So birthright is where all the deliveries are done, and the children's hospital is a level 4 children's hospital, which means all babies up to all type of surgeries, neurosurgery, pediatric surgery, NICU, everything is done. So once a critical child is born here, they will have all the care from A to Z to be done. We will not have to shift the baby or go for any assisted support anywhere else. So I am basically a neonatologist, which means I deal with children who are born less than 28, from birth to 28 weeks, 28 days of life. So இதை பச்சிளம் குழந்தைன்னு சொல்லுவோம். 28 நாளுக்குள்ள உள்ள குழந்தைங்களுக்கான எல்லா உடல் பிரச்சனைகளையும் பார்க்குற டாக்டர் தான் நான்.
ஸோ ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னென்சிங்கும் போது அது மதருக்கு மட்டும் பாதிப்பை கொடுக்காது, பல நேரம் மதரோட ப்ராப்ளம்ஸ் குழந்தைங்களுக்கும் பாதிப்பை கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டயபெட்டிக் மதர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நல்ல கண்ட்ரோலில் சுகர் இல்லைன்னா அந்த குழந்தை ரொம்ப பெருசாக வரலாம், 4 கிலோ 4.25 கிலோவில் கூட வரலாம். அது டெலிவரி நேரமே அது ரொம்ப கஷ்டத்தை சந்திக்கலாம். நார்மல் டெலிவரியாக அதை டெலிவர் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கலாம். பிறந்த பிறகு அதோட சுகர் லெவல்ஸ், ஆக்டிவிட்டி, பால் செரிமானம், ஜாண்டிஸ், இது எல்லாத்துலேயும் தடங்கல்கள் வரலாம். ஸோ when a high risk pregnancy unit இருக்கும்போது the obstetric and neonatology team work in sync. இப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா the obstetric team will tell us, இந்த மாதிரி ஒரு diabetic patient uncontrolled diabetesல இருக்கிறாங்க or insulinல இருக்காங்க, I think the baby is big னா we are already aware that there is going to be a potential complication. அதனால நம்மளும் ப்ரிப்பேர்டா இருப்போம். ஸோ we are able to handle the baby from the 0 minute. பிறந்ததுலேருந்து நம்மளால அதை சரி பண்ணிக்கணும். இன்னொரு பில்லர் ஆஃப் திஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் த ஃபீட்டல் மெடிசன். ஃபீட்டல் மெடிசனுங்கிறது குழந்தைங்க வயிறில் இருக்கும்போதே அவங்கள பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ தி ஆப்ஸ்டெட்டிக், ஃபீட்டல் மெடிசன் அண்ட் த நியூ பார்ன் வில் டேக். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மதருக்கு 28 வீக்ஸ்லேயே பிரசவ வலி வந்துடுதுன்னா தி ஆப்ஸ்டெட்டிக் டீம் அதை எவ்வளோ தூரம் சரி பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் தள்ள முடியும்னு பார்ப்பாங்க, விச் இஸ் லைக் 30 வீக்ஸ் 32 வீக்ஸ். அந்த நேரத்தில் த ஃபீட்டல் மெடிசன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அவங்க அந்த குழந்தைக்கு போகிற ரத்தம் எப்படி போகுதுங்கிறத ஸ்கேன் மூலியமாக பார்த்து they are able to prolong the pregnancy little more. We've had many instances 24 வீக்ஸில் வயிறு வலியோட வர அம்மாங்கெல்லாம் இங்கே வந்து இங்கேயே தங்கி 33-34 வீக்ஸில் பிறந்திருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஒரு சீம்லெஸ் ஆக்டிவிட்டியை கொண்டு வரதுக்கு தான் இந்த ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னென்சி யூனிட். இங்கே வந்து ஒரு நியோனேட்டல் NICU இருக்குது 4th ஃப்ளோரில். we have about 30 bedded unit. அந்த பெட்டில் வரக்கூடிய NICU பேபிஸ் உள்ள இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வராங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 90% வேற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து தான் வராங்க. தட் இஸ் பிகாஸ் அங்க அந்த NICU செட்டப் இருக்காது. ஸோ when the mother in high risk or complication இங்கேயே வந்தா their way of coming into the NICU will also be much better. Other complications like twin deliveries, இப்போ நம்ம நிறைய fertility treatment முடிச்சு we see many mothers with twin delivery. The twin delivery is a potential risk factor for prematurity. ஒரு குழந்தை இருக்க வேண்டிய இடத்துல 2 குழந்தை இருக்கிறப்ப சாதாரணமாக 38 வாரத்தில் டெலிவரி ஆகிறவங்க 33-32 வாரத்தில் கூட டெலிவரி ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அந்த குழந்தைங்களையும் இமீடியட் கேருக்கு கொண்டு போகணும்னா தி NICU will be needed. ஸோ அந்த நேரம் பிறந்து அவங்கள மேடம் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு ஆம்புலன்ஸில் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது அவங்களோட ஸ்டெபிலிட்டியை நம்ம மாற்றிடுவோம். ஸோ அந்த ஸ்டேபிளாக ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே ஒரே பில்டிங்கில் இருந்தால் போதும். இப்போ தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் we have an excellent newborn care. The உலக அளவில் நாடு அளவில் the best neonatal mortality rateங்கிறது கேரளாக்கு அடுத்தபடி தமிழ்நாடு தான் இருக்கு. We are in a single digit neonatal mortality rate which is like 7.5 deaths per 1000 live births, which is an excellent condition. இப்போ இந்த 7.5 நம்ம 2.5 3க்கு மாற்றணும்னா நம்மளோட எக்ஸலன்ஸ் இன்னும் அதிகமாகணும். அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னென்சி யூனிட் எல்லாம் நம்ம வச்சு we are trying to make that 7.5 into even more lesser as much as possible. அப்படி லெஸர் ஆகணும்னா அப்போ நம்ம ரேர் டிசீசஸ், மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் டிசீசஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகணும். இப்போ முன்னாடிலாம் 1 கிலோ குழந்தை வெளியில் நல்லபடியாக போகுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. இப்போ நாங்கள் ரெகுலராக இங்கே 400 கிராமஸ் 500 கிராமஸ் அப்படிங்கிற குழந்தைங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இனிமேல் நம்ம நியோனேட்டல் மார்டாலிட்டி ரேட்டை குறைக்கணும்னா it is very important that we focus on preterm care and also a very good perinatal care. That is பிறக்கிறத சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மிஸ்ஸே ஆகக்கூடாது. ப்ளஸ் குழந்தைங்க பிறந்த உடனே அவங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்க வேண்டியது தேவை. ஸோ இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னென்சி யூனிட். ஸோ இனிமேல் த ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னென்சி யூனிட் வில் ஃபங்க்ஷன் வித் தி ஆப்ஸ்டெட்டிக், ஃபீட்டல் மெடிசன், நியோனேட்டாலஜி அண்ட் த ஃபிசிஷியன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட நியோனேட்டல் மார்டாலிட்டி ரேட்டை இன்னுமே குறைக்கிறதுக்கு நம்மளால் உதவி பண்ணணும். சேம் வே மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட்டும் ரொம்ப குறைவு. இப்போ we are about 2 per 1 lakh டெலிவரிஸ். அது இன்னுமே குறைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னென்சி யூனிட் இருந்ததுன்னா the mother is in a best care. இப்போ நம்ம பாப்பா மட்டும் பார்க்குறது மதரோட ஹெல்த், அவங்க கார்டியாக் டிசீஸோட வரலாம், நியூரலாஜிக்கல் டிசீஸோட வரலாம், ஹை பிளட் ப்ரெஷராக இருக்கலாம், she can have some other congenital disorders இருக்கலாம்.
அதெல்லாமே சமாளிக்கிறதுக்கு இந்த high risk pregnancy unit is extremely important. So ஒரு யூனிட் இப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது the mother will have, or the family and the society will have confidence, okay இங்கே போனால் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல பார்த்து முடிச்சிடலாம், and we'll be also able to have the best care for the mother and the newborn. So this is in just about the high risk pregnancy unit. Thank you so much for the opportunity, and I hope the team works well, and best wishes to you. Thank you. Well, our heartfelt thanks to Honorable MLA Shri M.K. Mohan Garu and the galaxy of clinical talent sitting around Shanta Garu, Dr. Sunita Garu, Dr. Ramya, Dr. Shobana, and the entire the galaxy of diamonds. So that's the pride Rainbow always takes. It's not just one event or the one occasion where we celebrate and forget. So since 27th year of our operations, sir, all the time our clinicians are responsible for this glory. So coming to this initiative, this was born about a month ago. When we had an idea, immediately we approached Shanta Madam, and she was also very excited. For the first and foremost reason, we do about 2,000 deliveries per annum here in Chennai cluster. We have 3 hospitals. One is Anna Nagar, Guindy, and Shoringalur. We do almost 2,000 deliveries per annum. The deliveries are not like a unique thing where only happening here, but the crux of the whole initiative is complex deliveries. How many centers in entire Tamil Nadu are capable enough to handle? What is complex? This now Dr. Shobana has very nicely narrated. Level 3, level 4 NICUs, when you call it as a complex delivery, are all the centers in Tamil Nadu are capable enough to handle? My big answer is no. Very few we can count on fingers. Are they capable enough? Are they not capable enough? That discrimination is most of the times is becoming a challenge. Patients are getting into and buying problems. That's where the whole idea was born. Why can't? Because we have been dealing this. Out of 2,000, trust me, one-fourth, almost 500 deliveries are complex in nature, high-risk deliveries. We are able to handle because of the robust NICU network up to level 4. And not just treating the best of the best clinical outcomes. This hospital has got a record of treating a baby of 420 grams. You can just weigh in your palm, and the baby is absolutely doing fine. It's not no longer a baby. That is the clinical acumen the whole team been achieving consistently, right? And one more important thing we always cherish is Tamil Nadu has been always pro-health. You all know that. Most of the clinicians know that. Most of the medical or clinical initiative are adopted by other states. Even now, this is the only state in the country giving a free multi-organ transplantation program to the needy. We are very fortunate that we are in Tamil Nadu state. We are able to deliver this kind of cutting-edge work with your government and of course the bureaucratic support, sir. We are very lucky enough to have, especially the legislators like him, who is always pro-health and pro-people. I just called him over phone, sir, we are planning to have this. He said immediately, whatever the date we fix, because the biggest benefit is constancy. Because Anna Nagar people, high risk pregnancy, one more challenge, they can't travel too far. This is definitely going to be a game changer. The biggest beneficiaries are going to be your constancy population, because it is a walkable distance to most of the constancy vicinity. And we, on behalf of the team, sir, we will promise you that we will continue to deliver this cutting edge work and give joy and peace to all the patients, all the whoever coming to or stepping into our facility. That is the promise is going to be forever. And of course the supporting staffs are here. One is the clinical side, nursing, and other supporting staff is also of course those also very key, especially delivering this kind of cutting edge work. So we have 22 hospitals, as I told.
pan-India capacity, almost 2,500 beds we have currently. Out of so many hospitals. yes, sir. So out of that, as I told, 1/3 is our ICU capacity. That speaks volumes about the clinical strength. Every hour we admit one NICU or PICU baby. Every hour across country. Across country, we do about 15,000 deliveries per annum. Across country. And this is the only one hospital so far in the country giving this kind of cutting edge work and also doing high volumes with the greatest clinical outcomes. So thank you all very much. Of course, the media, we are always been friendly enough to carry this kind of news to each and every nook and corner. Thank you one and all. For public, everything, anytime they call me for corona period, I didn't immediately. Reddy's knows for this hospital in global. And then I met in Star Hospital in Hyderabad, 2 hospitals. They had friends. I won't speak louder, I'll tell small. And the hospital, he told me very, very good. The madam was speaking is very good, and you are speaking rightly. I want to ask you about 2 questions. You 2 questions you won't say. I like to have they must explain that. I see that. See, doctor is, I thought his doctor is not doctor. He's a straight doctor. I really hospital, fantastic. I went to Global, really, I went to Star Hospital. I thought he's doctor. I thought he's doctor. He's not a doctor. He is capable to do everything. He's having all things in the fingertips. Then I want to ask you a question. He told that, media was saying, see, in the hospital, government hospital, everywhere, the baby born, you get a why is coming? I want to explain to them. So basically, jaundice is present in all babies. எல்லா பேபிஸ் இப்போ ஒரு நிற மாசத்துல பிறக்கிறாங்க, 37 வாரத்தை முடிச்சு பிறக்கிறாங்கன்னா, 100 குழந்தைங்க பிறக்கிறாங்கன்னா 80 குழந்தைங்களுக்கு நீங்க மஞ்சள் காமால பாப்பீங்க. பட் அது வந்து ட்ரீட்டபிள் கண்டிஷன்ல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் குழந்தை பிறந்தோன்னா அதோட லிவர் தான் மஞ்சள் காமாலையை எக்ஸ்க்ரீட் பண்றது. அதோட மெச்சூரிட்டி அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. பிளஸ் அந்த தாய்க்கும் உடனே பால் கொடுக்கிற பக்குவமும் வந்திருக்காரு, பாப்பாவுக்கும் குடிக்கிற பக்குவம் வந்திருக்காரு. பட் அரவுண்ட் 7th to 8th day மதரோட பிரெஸ்ட் மில்க் செக்ரீஷன் அதிகமாகிரும், பாப்பாவுக்கு குடிக்கிற பக்குவம் அதிகமாகிரும், லிவரோட மெக்கானிசமும் இம்ப்ரூவ் ஆகி உடம்புல ஃபார்ம் பண்ற பிலிரூபின் எல்லாம் யூரின் அண்ட் மோஷன் வழியா வெளியில வரும். ஸோ இட் இஸ் வெரி நார்மல் டு சி ஜாண்டிஸ் இன் நியூ பார்ன்ஸ். அதுக்குன்னு எங்களுக்கு ஒரு கட் ஆஃப் இருக்கு, ஒரு நம்பர் கொடுப்போம். இப்போ நம்ம அடல்ட் பிலிரூபின்லாம் பார்த்தோம்னா 1.1 போனாவே டேஞ்சரஸ். பட் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு டே 1ல நம்ம 5 பார்க்குறப்ப தான் வி கெட் அலார்ம்டு. அதுவும் ப்ரீ டேர்மாக இருந்தால். ஒரு டேர்ம் பேபியாக இருந்து டே 1ல 8 பார்த்தோன்னா தான் வி கெட் அலார்ம்டு. ஸோ அவங்களோட மெச்சூரிட்டிக்குன்னு நம்மளுக்கு ஒரு சில லைன்ஸ் இருக்கு. பட் சில ஜாண்டிஸை நம்ம அசால்ட்டாக விட்டுற முடியாது. இப்போ பாப்பா பிறக்கும் போதே நம்ம அதுக்கு ரிஸ்க் கேட்டகரைஸ் பண்ணிடுவோம். இது ரிஸ்க் ஜாண்டிஸா, நான் ரிஸ்க் ஜாண்டிஸா. ஒருவேளை அம்மாவோட பிளட் குரூப் O பாசிட்டிவ், அம்மாவுக்கு ஜாண்டிஸ் வந்தால் வராது சார். அம்மாவோட பிளட் குரூப் O பாசிட்டிவ், பேபியோடது A B அப்படி இருந்தால், இல்லை அம்மாவோட குரூப் நெகட்டிவ் RH நெகட்டிவ், இப்போ நம்ம O பாசிட்டிவ்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக O நெகட்டிவ் அம்மாவுக்கு பாசிட்டிவான ஒரு பாப்பா which is like O பாசிட்டிவ், A பாசிட்டிவ், B பாசிட்டிவ்னா அந்த 2 ரத்தமும் they fight against each other. அப்படி ஃபைட் பண்ணும்போது பேபியோட ரத்த அணுக்கள் உடைஞ்சிடும், அவங்களுக்கு அனீமியாவும் வரும். உடைஞ்ச ரத்த அணுக்கள் மஞ்சள் காமாலையா மாறும். ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அ ஹீமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பிளட் குரூப் இன்கம்பேட்டிபிலிட்டி. பட் இந்த ரிஸ்க்கை வந்து இந்த மாதிரி ஹை ரிஸ்க் பிரெக்னன்சி யூனிட்ல முன்னாடியே பார்த்துக்கலாம். இப்போ RH நெகட்டிவ் அம்மாவா இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பேபிக்கு இவ்வளோ ஜாண்டிஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் 28 வீக்ஸ்லேயே அம்மா. ஒன்ஸ் த பேபி இஸ் பார்ன், இமீடியட்லி பிறந்தப்பவே தொப்புள் கொடியிலேருந்தே நம்ம ஒரு பிளட்டை எடுத்து பேபியோட ஜாண்டிஸ் லெவல் என்ன, பேபியோட பிளட் குரூப் என்ன, அண்ட் வி ஹேவ் சம் அதர் டெஸ்ட் கால்ட் டைரக்ட் ஹூம் டெஸ்ட்னு ஒன்று பண்ணி நம்ம ரிஸ்க் கேட்டகரைஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த பேபிக்கு அதிகமான ஜாண்டிஸ் வர வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம அங்கேயே பிரிச்சோம்.
நாட் எவ்ரி மதர் எல்லா ஓ நெகட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் பேபிக்கும் அப்படி வரணும்னு கிடையாது. பட் அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருந்ததுன்னா அவங்கள நம்ம தீவிரமாக கண்காணிச்சு ஜாண்டிஸ் ஏறலான்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் அனுப்புவோம். ஒருவேளை ஹை ஜாண்டிஸாக இருந்ததுன்னா we do double surface phototherapy. அந்த லைட்டுன்னு ஒன்று வைப்போம், அதுலேயே we give மேலே கீழேன்னு ஒரு லைட் ப்ளஸ் சில ஐவிஐஜின்னு ஒரு மெடிசன் ப்ளஸ் பிளட் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் சீரியஸ் ஜாண்டிஸ். பட் நம்ம பார்க்குற ஜாண்டிஸில் 5% கூட வராது இந்த சீரியஸ் ஜாண்டிஸ். 95% ஆஃப் தெம் இம்ப்ரூவ் வித் குட் ஃபீடிங், கரெக்டான ஒரு தெர்மல் ரெகுலேஷன் அண்ட் அம்மா அப்பாவுக்கு அது புரியணும் எது குட் ஃபீடிங். இந்த கவுன்சிலிங் பண்ணோன்னாவே 95% ஆஃப் த ஜாண்டிஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்காது. கரெக்டாக ஒரு 3rd வீக்லலாம் அது போயிடும். When I joined here, I thought it's a good center. We have to aim for starting. Last month when Radhikaru approached me, can we start? I jumped and agreed, yes, we will do it. Then I never expected this will be so fast. And I have an enthusiastic, efficient team, pediatrician, and then I'm all the hope that we can bring this department to height.